Under what conditions would you be able to say that the Israeli-Palestinian conflict is over? Wow, that's a tough one. I know. I think you have to ask the politicians for that one. No, for you. Like, what would you, like, at what point do you say, oh, okay, yeah, it's nigmar conflict? Well, I think once there's defined borders, Okay. whatever those borders would be. Okay. Between Palestinians and Israelis. If the Palestinians actually want a state, then yeah. If they don't want a state, then it would be under Israeli control. But whatever those borders are, they need to be clearly defined, because right now we're in this, what do we call it, equilibrium? Like we're in this buffer state where it's not here and not there. באיזה תנאים הייתן אומרות שהסכסוך עם הפלסטינאים נגמרו? אתה יכול לדבר על זה? סבבה. למה? אני חיילת כרגע. חיילות. היא חיילת, אני כבר לא. אוקיי. תעשו פעם את השאלה, לא הבנתי. כאילו מה... מה אמור לקרות בשביל ש... כן, או מה תשמעו שאומרים, יש לנו פתרון עם הפלסטינאים. אגיד לכם את האמת, יכול להיות שיש פתרון, פשוט אנחנו... כנראה שיותר משתלם למישהו שם למעלה, פשוט לא לפתור את הבעיה, לדעתי. מישהו שם למעלה, מה? כנראה שפוליטיקאים יותר משתלם להם לא לפתור את הבעיה, לדעתי. לא לפתור. אבל לפי דעתך, כאילו, מה אמור להיות ש... האנשים פוליטיקאים צריכים להיות בני אדם, לדעתי. באיזה תנאים הייתם אומרים שהסכסוך הפלסטיני-ישראלי נגמר? מה התנאים האלה? מה התנאים? כאילו, מה הסימן שאין יותר סכסוך? שאלה קשה. ברור. אני חושב שזה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי? בלתי אפשרי. אבל מה סימן שהייתם רואים, נגיד, מהצד הפלסטיני? אני חושב שהם מגיעים לנקודות קיצון, שזה מה שגורם להם לזה. יש אצלנו כמובן גם מהצד שלנו. ויש מגוון רחב של אנשים, אז ככה שזה תמיד יהיה כאן. כן. אני שואל אותך משהו אחר. מה היית שומע שהיית אומר, זה באמת, זה סימן שאולי יהיה לנו שלום? שאתה לא שומע היום. שאני לא שומע היום? קודם כל תקווה. אין להם תקווה. אני חושב שברגע שאין להם תקווה, אז אולי כן הם יוכלו לחשוב על העתיד שלהם. אז מה התקווה לפי, איך אנחנו יכולים לתת להם תקווה? איך אנחנו יכולים כי לעשות? אנחנו שולטים. קודם כל לפרק את השלטון שלהם שכרגע שולט בהם. ולהפוך אותם לישראלים? אפשר, למה לא? הם היו כאלה, לא? לא, הם לא היו עם אזרחות. זאת אומרת שהם יכולים להיות בכנסת. הם יכולים, כמובן, כל עוד, אתה יודע, הם חיים איתנו בשלום. הנה, בבקשה. Under what conditions would you consider the Israeli-Palestinian conflict over? What do you mean over? Finished. It's like, what is a sign for you that there's no more conflict between Israelis and Palestinians? When internally they will stop, how do you say it? When they will stop, teaching kids about performing terrorist acts against Jews, whenever they will, stop with it in a grassroots kind of way, you know what I mean? Not from the leaders, from them themselves. Because whenever they have, an intifada, they say it's only the youth that throws rocks. But you can find plenty of videos of old people throwing rocks, showing the kids how to throw rocks. So violence is kind of ingrained with them. So basically, that's the first step. That's where I would start. Okay, and what would they get? If, let's say, they did that, they stopped all violence, what would they get? For example, I live in Lod, which is a mixed city, which has a vast population of Arabs. We live peacefully. We go to each other's weddings. We go to each other's restaurants. We actually coexist, fully. So I think that's what will Would they happen. become citizens, though? I mean, they got to get something out of it. That's a harder question because in terms of numbers, they can overwhelm us quite quickly. So there's a strategic, point of view to that. So I don't know. So can they get their own citizenship, Palestinian citizenship? I think I would be up for it, form their own country, have their own rights, have their own rights to the airport, even, have their own terminal, whatever we can do for them. Under what conditions would you say the Israeli-Palestinian conflict is over? It's finished.
Wow. When there are two states with each of them a government in place that recognizes each other. Okay. And yeah, I think then it would be over and people live in peace together. Okay, and you live in Alfei Menashe, if I understood correctly? Yes. So where would that state be? Because you're on the other Interesting side. question. Yes. Well, it depends how you define the green. I mean, yes, there is a clear definition for the green line. You're technically on the other side. Listen, I always say when people are asking me, especially my friends in Germany, if that would actually make the peace process happen and that would guarantee peace, I would sell my house and move somewhere else. Seriously, if that's what it takes. But you don't think it would? I mean, we saw what happened in Gush Katif. You know, it's not that easy. In Gaza. You need Yeah, what to- happened in Gaza. Yes, yeah. Like, you need to change a lot of thinking and not to have this, like everything is mine, but also to share. באיזה תנאים היית אומרים שסיים הקונפליקט בין הפלסטינים והישראלים? שזה אומר מה? כאילו, אתה יכול... שאתה אומר, אוקיי, בסדר, זה נגמר? נגמר. זה לא מה נגמר, התנאים אף פעם האלה? לא מה- ייגמר. אף פעם לא ייגמר. אף פעם לא ייגמר. אוקיי, אבל מה... תשמע, אנחנו ימניים, כן, שמתי לב. ימין, אבל אחי, אנחנו לא מחפשים בלאגן עם הערבים, אנחנו אין רוצים לנו לחיות בעיה בשלום. שיחיו פה ערבים, שיהיו פה ערבים. אין בעיה דו-קיום. למה לפגוע בנו? למה בעיה להגיע למצב לדו-קיום. הזה? אין אין בעיה בעיה. לדו-קיום. אף אחד לא אומר נגדם משהו רע, ואף אחד גם בני לא יגיד אדם. עליהם משהו טוב, ובני אדם בדיוק כמוהו. אבל להגיד, מה אתם צריכים לשמוע מהם? שיגיד, שיבואו הנה, לקראתנו, גם נגמר שלום. הסכסוך. אף פעם לא... שיבינו לא שמדינת ישראל זה המדינה שלנו, אנחנו חיים פה, זה המדינה, מדינת אתם גם ישראל. תחת חסותנו, כאילו, לא. בלעדינו אתם גם לא... הם לא יהיה צריכים לכם להגיד, כלום. מתי אז שהם יגידו... גם את זה תכבדו. הם צריכים להגיד, מדינת ישראל, מתי שהם יגידו מדינת ישראל שייכת לעם היהודי, אז ייגמר הסכסוך. אוקיי, נגיד שהם אומרים את זה, אבל אומרים, אבל מה איתנו? מה זה מה איתנו? מי ישב אני פה? לא יהודי, אני פלסטיני מוסלמי, מה איתנו? אין בעיה, תגור פה, אבל תחיה תחת שלטון ישראלי. שזה אומר מה, יש לי אותו זכות כמוך? כן. אותו דבר. כן, אותו דבר. אין אני בעיה. יכול להצביע? ישלם מיסים, יצביע, אין בעיה. זה לא- אין בזה כן? בעיה. אפילו אלה ברמאללה לא, אלה לא, אלה... אז מה אלה איתם? שונאים אותנו. אלה הם מה לא איתם? רוצים אותנו. אין- לא רוצים נגיד אותנו. שיגידו לא, אנחנו רוצים, בסדר, אנחנו נהיה ישראלים, נגיד. אין בעיה. אין שיהיו בעיה, ישראלים, באהבה. שיהיה חוקים. יקבל- אחד מהם יעשה טעות, אז מה, עוד פעם נחזיר אותם? אז זה לא יעבוד לכם. כי לא תמיד כולם טובים, זה כמו אצלנו, לא רק שאנחנו, אני אומר רק עליהם. יש גם יהודים שהם לא טובים, ויש גם יהודים שהם שמאלנים, ויש גם יהודים שהם ככה, ויהודים שנגד המדינה, ויש יהודים שבעד המדינה. מי שטוב לו ורוצה לבוא לישראל, למשל ויבטיח, אלה ושיהיה פה בית, ממרץ, שיהיה אני פה מעדיף את משפחה. הערבים מאשר אותם. כן, אני מעדיף את הערבים האלה, אותם. אמיתי. אלה בוגדים במדינה. הבנת? Yeah, that's who I voted for, but okay. באיזה תנאים הייתם אומרים שהסכסוך עם הפלסטינאים נגמר? באיזה תנאים? כי מה צריך להיות שתגידו אין לנו סכסוך יותר עם הפלסטינאים? דבר ראשון, להיכנס לתוך עזה, לסיים את חמאס, זה דבר ראשון. לא, אבל הדבר הזה שחמאס לא... אם אין חמאס אז אין לך מי שישלח לך טילים, ואז כאילו אתה יכול להתחיל לדבר. אם אין לך את הדבר הזה, אין לך עם מי לדבר בכלל. כי כל דבר יש לך מי שיגיד לך לדעתי לשמוע. כל דבר שיביא לסיום יביא למלחמה. כאילו, בטוח תהיה מלחמה בדרך, זה לא יהיה בשלום. כן? כן. אבל באיזה, כאילו, מה צריך להיות כאילו, צריך להיות שני מדינות, שהם יגידו אנחנו מקבלים את ישראל. יש כמה תנאים, לדעתי טראמפ עשה את זה די סידר את זה טוב. שדבר ראשון צריכים להכיר בינינו כמדינה. אם לא מכירים בינינו מדינה איזה מין שלום. ודבר שני שהצבאי שלהם שעושה להם דברים שם הזויים, להעיף אותו. ברור, לא, אין לך מה לעשות את זה. בגדול זה הגבלות צבאיות והכרה כמדינה, ואז אפשר להתחיל לדבר על איך הם משתלבים פה כאזרחים במדינת ישראל. אתה רואה אותם כיהיו אזרחים, כאילו עם דרכון, הם יכולים להיות בכנסת. הכל זה בתנאים מסוימים שכאילו יצטרכו... גם אלה ברמאללה ובעזה? כאילו... אם הם אנשים, אם הם עוברים... אם עוברים יש איזה לזה- מבחנים מסוימים, כאילו ש... כן, אבל המבחנים זה לא מבחנים של ידע או משהו. לא, לא יהיה. לא, איזה מבחן, כאילו... מבחנים שהם נאמנים בדיוק, במדינת ישראל. נאמנים למדינה. שהם לא יום אחרי זה יעשו... פיגוע. Under what conditions would you say the Israeli-Palestinian conflict is finished?
You asking if it's finished? No. Under what conditions would you say, okay, it's over? שאלה טובה. I don't think it's something you can answer like that. No? It's something you need to, to think about. Okay. סליחה, If they, no, it's okay. Go ahead. אני לא מאוד פוליטיקאית, אז קשה No, לי but on a לענות על זה personal ככה. level, like on a personal level, if they signed an agreement, or if Palestinians said, you know what, we accept Israel, or I'm giving you answers, which is not a good thing to do, but I think I have go for it. one idea for everything, not just the Israeli-Palestinian conflict. Okay. People need to see past themselves, and if we can see past this conflict, if the Palestinians can see past this conflict and just accept one another as people, as human, and we can sort everything out. Yeah, so it's more than the specific conflict itself. It's more like people need to see beyond religion and beyond territory, so they can accept each other as human beings. Yeah. Basically, why are you laughing? No, because you pointed at him. Because that's what he said. Yes. She still tries to accept me, yeah. So what would be a symbol of that? What would be something you would see that would show you that's happening? I think I personally live it already. I can eat at a Arab restaurant. I can eat at a Japanese restaurant. I just see it like as just another place that I can go, the place that I can be. Same, like from a smaller point of view. Like for example, I have Arab Muslim neighbors, and they are religious, and my father is religious, but still they say like Shabbat Shalom or Ramadan Kareem or something like that to each other, and sometimes we exchange food on Friday dinner, and they try to keep it kosher for us, and we try to keep it halal for them. So just to see again each other, and on a smaller level, not on the big level as a country or as a territory or as ריבונות. Authority. Yeah. For those of you who want to support me on Patreon, you can become a patron, and if you give $25 or more, I will send you behind-the-scenes footage of all the places that I am. You'll be able to see when we ask people, how we ask people, all the dynamics that happen that you don't get to see in the regular videos. So see below for the Patreon link.